Oh. Wir haben uns entschieden, den Titel Translokal zu geben dieses Jahr. Uns haben die Verbindungen, die Vielschichtigkeiten von Verbindungen bezüglich Lokalitäten interessiert und was man alles so auffindet, wenn man ganz genau hinschaut. Ein translokaleres Festival kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn ich jetzt hier in die Runde schaue. Wir sind ein wahnsinnig internationales Publikum und ich denke, das tut den Kanton Obwalden, der Obwalder Kulturlandschaft gut, diese Fenster in die Welt zu haben. Ces dernières années, j'avais souvent une vision. Je portais des chaussures en bois, en forme de cow-boy, et quelqu'un me poussait dans ces chaussures et m'amenait dans un très joli endroit aux Franches Montagnes, un pâturage avec des chevaux et des vaches en liberté. Et puis on me poussait là et on m'a laissé, et j'étais là où je voulais être. J'étais paisible, mais je ne pouvais pas bouger. So the work is called Transverse Wave, 80 meters Giswil, and it's a work inspired from physics, which is how the waves are created, and it's based on the movement of the rope. And I wanted to bring this exercise, I would say, to this space because it used to power the whole city through energy which is produced from water, which is waves. Every story needs something big. So I'm fascinated by how we create our own story of who we are and how we repeat those. When we have a conversation, we talk about ourselves, and how do we come to those anecdotes and ideas of who you are. He's happy, always. So he laughs really hard all the time. Ich habe eine große Liebe für die Performancekunst und gerade für minimalistische physische Aktionen. When I first saw this machine, which is a genie, and I was like, oh, this is so interesting. First, it's called a genie. It's like rubbing it. What happens when you rub this magic, when you rub a lamp, does a genie come out? And for me, it's like exploring and encountering a body that is very different to me. Yeah. And also for allowing for a kind of for a sensuality and an erotic, which I think I'd grown up to avoid and hide and suppress. And with the help of this other body, allowing to discover also myself.